Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es eine Premiere auf meinem Kanal und zwar ein Reaction-Video. Sowas habe ich alleine noch nie gemacht und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Es gibt einen ziemlich coolen neuen Athleten in der Bodybuilding-Fitnesswelt, den ich vorher nicht kannte, und zwar Sam Sulek. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber auf jeden Fall ist der Typ ziemlich jung. Ich glaube, wenn ich mich recht besinne, habe ich gehört, dass der 21 Jahre alt ist. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich gerne oder ich korrigiere mich gleich nochmal, wenn man es vielleicht nochmal raushört. Und zwar schauen wir uns einen Full Day of Eating von ihm an, was wirklich mega viele Aufrufe hat. Also ich bin sehr gespannt und wir schauen mal rein. So, der gute junge Mann hat sage und schreibe eine knappe 500.000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Auf jeden Fall ist das Video online gekommen auf dem Kanal von Fuad Abiyat Media, und zwar gibt es dort sein Full Day of Eating. Und dann schauen wir mal. It's already 10:30. We've been awake since 8. Haven't had anything to eat. I'm starving. Okay, some people aren't concerned with their catabolism. I see. But 1,000 calories in the milk jug. Let's see how many. Ich muss erstmal sagen, ich finde es krass, er ist 21 Jahre alt und ist schon eine mega Erscheinung. Ich kenne ihn übrigens von Instagram und TikTok, da wurde er mir vorgeschlagen, aber ich dachte mir, das war einfach ein ganz normaler, junger Mann mittlerweile. That's 64 grams of fat. Thank you. We should probably add these up in a little slice, whatever. We'll see. 1000 Kalorien am Morgen, 64 Gramm Fett in der Milch. Ich glaube, das ist Schokoladenmilch, die er gleich trinken wird. 240 grams of carbs. And then what? 240 Gramm Carbs. 70 grams of protein. So I'll just drink this on the way home. Ich glaube, die zählen dann auch nicht mehr wirklich mit. Mike, let me up. Yeah, let them in here. Natürlich zählen die mit. 70 Gramm Proteine sind 70 Gramm Proteine, aber das ist trotzdem viel. Yep. Not an animal. I'm not going to chug it, but I'll sip on it. All right, so the quart of chocolate milk. Es ist schon krass. Also er macht das, was viele junge Leute irgendwie mal getan haben vielleicht. Also ich habe damals auch Kakao getrunken, weil ich mir dachte, es hat Milch drin. It's clearly empty. It's been about, I don't know, an hour-ish since then. So, what time do you think we're going to lift? Whatever you want, Sam. You can go after this meal or the next. Yeah, probably after this one's fine. It'll be enough carbs. Usually I like... Das sind genug Carbs. Ihr dürft euch wirklich nicht Gedanken machen, wenn ihr vor dem Training so viele Carbs zu euch nehmt. Der Glykogensprecher ist nicht so voll. Also das Training, das Krafttraining verbraucht nicht so viel Kohlenhydrate. I don't know, maybe... If I'm trying to gain weight, I want to be really full. I'd say at least like 300-400 carbs before I'd want to lift. Really? Yeah. Holy shit. Like... Das ist schon sehr, sehr viel. 300 bis 400 Gramm Carbs, bevor er anfängt zu trainieren. Usually when I'm working, right? I'm up at like 6:30, eat throughout the day. You know, by the time it's like 2, my day's already halfway done. I'm probably like 500 carbs deep. Yeah, yeah. So, I think just a big ass bowl of Cinnamon Toast Crunch and milk will be perfect. So 400 grams Wenigstens hat er Geschmack, was die Cereals angehen. for training. Probably 50-ish during, and then 100 post. So let's do the math. We oh, I should probably look at the English side, not the Spanish side. Ich finde es cool, Fuad Abiyat ist ja eigentlich ein Oldschooler, den kenne ich ja schon seit x Jahren, so gefühlt auf Social Media, dass der so mit der Jugend mitgeht. Das ist ja sein Kanal, deswegen, der wird ja auch, glaube ich, gesponsert von Fuads Hostile Supplements Line. So 33 grams of carbs in one serving. That's 1 cup. So we need 33 divided by 400. Well, there's already 240 done. Oh, so you got no. That's so you're saying 400 calories? No, I'm saying carbs. But in this, there was 240. No, there wasn't. Oh, there was too. 8 times 30. 8 servings. Fuck, there's 240 grams of carbs in this? I was kind of surprised. I was surprised Das ist eine normale Reaktion. more by the 80 grams of fat. That didn't surprise me. It's whole milk. He's like surprised by the fat. This whole. It seemed like there'd be less, but I Okay, guess so I'm when used you to it. say I like to get 400 grams in before I train, you don't mean the pre-meal. You mean total before Yeah, I just train. like total. Yeah. So you get 240 there, so you need another 150 here. Is what you're trying to get? Yeah. Also bei allem Respekt, wie er, warum er das macht, ne? Aber das braucht ihr auf jeden Fall nicht. Ne? Ihr könnt euch eine kleine Mahlzeit geben oder am Abend vorher einfach ausreichend Carbs laden, wenn ihr wirklich leer seid. Aber
Mal gucken, wie der aussieht. Ich glaube nicht, dass der leer aussieht. I'm not really like that specific about it. No, I know. I'm just saying. So 150. So even if you said 100, you need 3 for 150 is 5 servings. Mm-hmm. Right? Yeah. Okay, do it up. 5 servings of cereal before we train, Paul. 5 servings. I'm sorry, I missed the macros on that. How many carbs is that? 33. It's 150. Yeah, let's add that. Always gonna have a food scale. I mean, you can. Most of these, they say to measure it out by the cup. Yeah, you should be exact with that. Eh? That's just such a hassle to me. Like, why would You don't I? want to have 10 more grams than You don't want to have too much cereal. Was ich witzig finde, ist, dass sie es trotzdem wiegen. Also als würde das bei der Menge noch was ergeben dann. Also als wäre es dann so Bodybuilding-like. Well, why do I want to scoop it out if I could just pour it out and see the number right there in front of me? Do you IF yourself or do you actually measure it? No, we measure it. Oh, yeah, measure it. Yeah, I'm like looking at a scale. Oh, I didn't know that you were using that for the cereal. I thought it was for the meat later or something. No. that's for everything. It's for everything. Like, I gotta measure it's everything. nice, bro. That's what's good again. More shakes. There you go. That's one. Yeah, oh, close enough. So that's 169 grams, servings 41. Das Problem ist, so ein Essverhalten in der Diät dann zu übertragen. Es sei denn, man isst wirklich viele Kalorien, aber man wird sehr, sehr stark leiden, wenn man an so viel Zucker gewöhnt ist. So it's about 4. Yeah, I know. And then I only put this. I want to zero it out. Just pour in No. however many grams of milk. Probably 4 cups, so that's what? Was ich aber cool finde, ist, dass viele so etwas nicht mal zeigen würden. Ja, in der heutigen Zeit ist so Foodshaming ein großes Ding. Aber der zeigt, was er isst. Wenn das sein Essen ist, dann krass. 960. Sorry, you just had a liter of chocolate milk? Yes. Shouldn't have that. I guess I'm just used to I it. guess so. Ich finde es cool, dass Fuad nebenbei noch ein bisschen mit reagiert, weil sonst käme das Ganze sehr normal rüber. Yeah, perfect. Sit here for like 20 minutes, scroll on TikTok, and this will just disappear. So do you let that get Yeah, mushy, or do you eat it while it's crunchy? I mean, I don't want it to be like, Slop. yeah. Dazu muss man sagen, wenigstens hat er das richtig gemacht. Erst die Cornflakes und dann die Milch. If I get to the slop level, I'm gonna take it too long to eat it. Yeah. Okay, wait. I gotta catch up. Oh, I already put the milk away. Whoops. I don't think I'm gonna. Well, I got different milk than you anyway. No, yeah. He's got 40-year-old man. Lactose free. Oh my god. Well, fucking, I'm saving you guys. If I drink whole milk, Oh, this I'd be shitting my pants the whole workout. This house won't smell good. Ist bei der Menge an Essen aber auch nicht ungewöhnlich, also unabhängig von der Milch. All right, Get to it. doing Sam's diet today. Let's see how good my workout is after eating cereal. I've never had cereal before a workout. Oh, yeah? Really? No. Usually cereal for me is Das ist aber typisch Bodybuilder. Der probiert gerade, wahrscheinlich nach so vielen Jahren Erfahrung, Cornflakes vor dem Training. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gemacht, oder? Also ich glaube nicht, dass es ungewöhnlich ist. snack. So it's like my cheat meals are always later in the day. Oh, sure. How many grams is this? I did 160-ish. Yeah, it's weird, right? Just do the milliliters. No, grams. Are you sure it's 160? You measured wrong. You used milliliters. Well, it's the same thing. Is it? A milliliter of water is a gram. Oh my god, this guy, see? You're learning. Wait, a milliliter of water is 1 gram. Yeah, because a liter of water is a kilogram. Is it? That was like the original We're measurement. smart kids. They don't think we're Paul fancies himself numbers and mathematically. stuff. Yeah. He's But Sam's a university student. I'll tell you where we're Paul, I'll just say I know my way Paul- around a scale. Yeah, you do, don't you? Yeah. Okay. So 160? Yeah. Okay. I learned something new today. I didn't know 1 milliliter was 1 gram. I know you. You're gonna fall asleep. Pass right the fuck out. Just farting and sleeping. You guys go train. That's all he's gonna do. I'm gonna sleep. I told Sam I would do his diet, Paul. I'm not like you. You backed out. You backed out before you even started. I didn't back up.
Well, are you doing it? Well, breakfast will I have specifically what I have. Oh, so you... Übrigens, cooler Funfact, Fuad hat meinen Wettkampf in Prag kommentiert gehabt und hat ein paar richtig liebe Worte über mich gesagt. Backed out when so you backed out when it suits you. I'll pick it up. I'll pick it up later again. The face on the back of the box will be you on the toilet later. I'm gonna be fine. Did you see it? Oh. Maybe a little bit less happy. Yeah. Did you measure the milk too? Yeah, it was 4 cups for me. Oh. But you didn't. Was ich nicht verstehe, ist diese ganze Measurement-Sache in Amerika mit den Cups. Und ja, das macht es relativ kompliziert, weil sie wiegen ja im Endeffekt alles auch auf einer Waage. Und die Umrechnung ist relativ kompliziert, weil was sind 4 Cups? Milliliters. Like you didn't measure it on the scale? Yeah, I measured on the scale. I just zeroed it out. Yeah. Thank God you got lactate. What the fuck? Oh wait, I think it's doing something. Is that 0? There we go. Yeah, perfect. So how many? 4 cups. 4 cups, so 960. Shit. Yeah, the same thing happened to me. That's fucked. Was ich aber cool finde, ist, dass sie so wenig rausgeschnitten haben. Also die haben wirklich eine ganze Aufnahme von denen am Morgen gezeigt. Das finde ich immer cool. Das macht es relativ authentisch, weil YouTube mittlerweile ist nicht das schnelllebigste Format. Da gibt es mehr TikTok oder Reels für. Das finde ich ganz cool. Aber vor dem Video, das auf jeden Fall Dude, Disclaimer 960 is geben. retarded. I'm not putting that much milk. All right, you can do less. No, it's like it's not even. It won't even be enjoyable. It's like soup. Yeah. I'll do half. I'll do 450. Ganz ehrlich, es kann nie genug Milch sein in einem Cornflakes, damit die ganze Milch danach schmeckt und man sie danach trinken kann. Das weiß doch jeder. Dude, look at it's already. It's not gonna be enjoyable. It's too like I don't like. Okay, you enjoy yourself. I'll drink. You know what? Just to be fair, I'll drink the other 450. Fair enough. Okay. Okay, here. Just so I'm not pussying out. But I want to enjoy my cereal, so I don't want to make it like soupy. Yeah. That was like. Holy shit. As long as you get it down, I mean, it doesn't matter. Yeah, right. Yeah. I thought the enzyme thing. You're not even doing it. You don't. What happened to the enzyme speech? Oh yeah. That doesn't go for fucking liquid. Well, you're chewing the cereal. I can feel enzymes being released right now. You know what? I don't know. I'm gonna go. You just film Sam. I'm not. Da sind keinerlei Enzyme drin, keine Sorge. Also wer seiner Verdauung damit was Gutes tun möchte, der isst es lieber nicht. I'm not gonna be part of You this. should have had to drink full milk. You don't get to. You're not even doing this. You don't even get to speak. You know how long it's been since I drank a glass of milk? Yeah. Since you were a kid. Seriously. Das ist aber auch eine Sache, die ich lange nicht mehr gemacht habe. Ein Glas Milch getrunken. Ich trinke mittlerweile nur noch Hafermilch. Aber ein Glas Milch ist schon wirklich, glaube ich, gute paar Jahre her. It's been like you know what? When I was trying to get big, when I was younger, I would do a lot of my protein shakes. I would do with milk. Habe ich aber auch gemacht. Jetzt Hafermilch ab und zu, aber meistens Wasser. Arnold used to say milk is for babies. Yeah, well, I drink beer too, so don't worry about it. Und noch ein Fun Fact: Arnold Schwarzenegger hat damals bis zu 4 oder 6 Gläser Milch am Tag getrunken, damit seine Muskeln wachsen. Also das mit dem Milk is for Babies ist mehr so ein Promotion-Spruch gewesen als die Realität. Er hat wirklich viel Milch getrunken. I drank both. Did enough drinking. I'm fine with that. Yeah, I never ever liked milk, so I never drank it like by itself. But I would drink milk with my shakes just to get the extra calories. Isn't ghost milk lactose free? I don't know what ghost milk is. Ghost milk is milk from a goat. They said ghost milk. That's what I thought. Mm-hmm. Goat. We all thought you said ghost, by the way. I might have. So eine richtig coole Runde einfach. Ganz ehrlich. Die chillen da einfach in der Küche zu viert, quatschen über ihr Essen. Shitty part of the meal down first. Because I don't like milk, so I'm gonna have to fuck this. I'm literally chugging this for you. Probably gonna throw this up.
I gotta go to the bathroom. Yeah, already. All right. Now I can enjoy my cereal. There's still too much milk in here. Yes, you will. It's that bad? Do you eat all that on leg days? Like before you squat, doesn't bug you? I mean, you know, any lifter worth their salt should know to go to the bathroom pre-legs. Right? Like, I've come close once on a leg press. Shit yourself. I thought something was coming out. But every time I squat, like, I'll finish hamstrings first. So I've kind of got a little bit of a trend. Ist aber auch ein bisschen typenabhängig. Also es gibt wirklich Leute, die brechen einfach regelmäßig beim Training. Aber mir ist das noch nie passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich esse auch nie so große Mengen. Also ich glaube, mir würde da die Säure schon hochkommen. Definitiv. Ich würde es auch nicht testen wollen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe einmal bei der Milchschnitten-Challenge mit Kevin, wo ich 34 Stück gegessen habe, war ich danach trainieren. Das war ein super Training, aber nee. Period in the workout. Yeah. Beine erst recht nicht. That's a perfect 5-minute break if I feel something brewing. Because that, I've never I had would to hate shit that. during, but right after, within an hour post-workout, I'm stopping. For sure. Doesn't matter when I train. Weird. For me, it's always like, so it's got to be the caffeine in the pre. Every time I get to the gym, Once it kicks in, yeah, that's the first thing I do. straight that's to the when my bathroom. stomach will start brewing. Yeah, caffeine issue, that shit. Yeah. Ich musste aber auch noch nie vor dem Training auf Klo gehen. Also. I'll probably do that across like, I don't know, maybe 5 or 6-ish. Because like, you know, the post-workout shake, it's like 2 scoops of protein and then, you know, 100 grams of the cluster dextrin. That's not really a meal. But Yeah. That's, you know, that's 600 calories. But it's, yeah, right, which you can't discount either. But yeah, you're right, it's not really a meal. Wenn ich richtig verstanden habe, nach dem Training 2 Scoops Protein und Clusterdextrin, 600 Gramm Kalorien in Flüssigform. Ist auch viel. Ist viel. Ich bin auf seine Form gespannt. Do you count Ich hoffe, man sieht sie. as one of your meals or no? I mean, I guess I don't really count meals. Okay. So you're just trying to get the calories in, whatever it is. Okay. Like, that's what I'm really tracking. Are you in a bulk phase right now? We're getting near the end of it. Yeah. Also ist bei ihm mehr if it fits your macros mäßig. Wobei, nein, if it fits your calories. Krass. Ich hoffe, sie machen am Ende so eine kleine Zusammenfassung, wie viel Kalorien der ist. Das wird sehr interessant. Wait, did you gain this bulk? I was like I think the lightest I was around like Christmas time, it's like 229, 228. Ich habe keine Ahnung, was die Measurements auf Kilogramm sind. And then now like, you know, 240, I would bounce around like 247, 249. Nice. Also ist bestimmt viel. So, solid change. I'll see how lean I get on the next, or on this cut. I'll probably only do it for like 2 months or so. Yeah, just like a little mini cut. That's usually how I end up doing it. Because like every time I diet, or like diet down, the point is really to like get on a show. Aber an den Unterarmen sieht man schon, dass der nicht so viel Fett haben kann. It's almost just like a break from the bulk. Okay. Kind of recalibrate, get rid of some excess body fat, Okay. and then put it on again. And then you find that you got a good response again after that too. Start bulking again. Yeah, so it ends up being like the bulk gains this much weight, cut down, but it's still more than before. Yeah, right, yeah. So every time it's just more and more growth. Das ist eine Variante, die man wählen kann. Aber scheinbar macht er wirklich heftige Off-Seasons, weil sonst müsste man ja nicht so oft Minicutten, weil ich finde, Minicut ist trotzdem ein Stress, auch mental, weil man sonst jedes Mal auf so ein Essen wieder zurückkommt. Keine Ahnung, also es ist so ein Teufelskreis. After you mass, do you go into like a maintenance calories for? Und wir haben bis jetzt wirklich nur Makros, also relativ leere Makros im Essen drin und schon wirklich sehr, sehr viel Kalorien. A little bit? Uh, Or do you normally just go straight into a cut? Nah, usually it ends up being like straight into the cut. Like there'll just be one day where I'll drop it to 2,500. I don't really taper down. Like dieting down. I don't know. I just don't mess with it. Like it's not like I jump down to with my calories. Oh, okay. Like I always hear people talking about how they'll sort of drop it like 500, Right. maybe. Man darf auch wirklich nicht vergessen, ich weiß nicht, wie lange er trainiert, aber man darf nicht vergessen, er ist gerade mal 21. Also so viel Erfahrung kann er ja allein zeitlich nicht haben. Also er spricht gerade einfach nur aus seinem Verstand heraus, wie er sich das so für
logisch zurechtlegt. Also nimmt das nicht vielleicht unbedingt als Beispiel. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Like every week until they get to like their deficit that they like. Right. I just kind of want to jump right into it. Yeah, really. Yeah. As long as you're eating your protein and you weren't like if I bulked for just a month, those first 10 pounds is just water and carbs, nothing. Yeah. So if you bulk for long enough where you've actually built some tissue, I think jumping straight into the diet phase, you're not going to lose any of that. Right, yeah. You kind of grow into your weight that way a little bit, I guess. So, you do cardio at all? I've been trying to do it like pretty much every day. Yeah. Right in the morning. Just 30 minutes on the seated bike. Okay. I posted a community post on Das ist auch nichts, was man ablehnen sollte. Also jeder, der offensichtlich eine Bodybuilding-Kategorie wählt, etwas höher geht, muss Cardio machen. Also das ist eigentlich keine Option mehr, das nicht zu tun. the YouTube channel, asking how many people are doing their cardio consistently. So consistently, I mean, for some people that's maybe twice a week. Yeah. But it was 30%. Für die meisten Menschen, die gesund leben, sind 2-mal die Woche mit ausreichend Bewegung auch ausreichend. Also vergleich nicht Äpfel und Birnen. Das sind 2 verschiedene Sachen. They did. And 70% said they just didn't. Really? And it was like it was a big poll. It was like 60,000 votes. Yeah. So I'm always like pretty much at the end. Aber der hat eine ordentliche Zuschauerschaft. 60.000 Votes. Das sind bestimmt 200.000 Zuschauer oder 300.000 Zuschauer gewesen. All my videos, I'm fucking calling people out for not doing the cardio. I'm in that 70%. Oh, wow. Ich finde es krass, wie Amis ab und zu so polarisieren können, bis sie dann hier ankommen. Also ich glaube, die ganze Jugend kennt den schon sehr, sehr lange. Aber dass der bei mir erst so spät ankommt. You always do it or always skip it? I always skip it. Oh my god. I like it. The older I've gotten, where time is more of the essence, you know, it's the first thing that I'll cut out. I shouldn't do, but I do. It's nice. I have one of the little seated bikes. Not like an industrial one, but you know, you sit down and just pedal. Yeah. I've got that at the apartment at school. Okay. I meant to bring it back with me, but when I moved out, we didn't do a U-Haul, so I left it because I'm going back to the same apartment next year. Oh, okay. But yeah, that kind of, if you have one at home, if you like the treadmill, Yeah. that saves you the trip. Yeah. Ist wirklich so. Ich hatte auch mal ein Fahrrad zu Hause, aber irgendwann war ich zu schwer dafür und das hat Geräusche gemacht. Aber mittlerweile bin ich gerne im Gym. Also ich gehe gern spazieren, Training und dann am Abend nochmal ins Cardio. Aber wer sowas zu Hause haben kann, ist wirklich klasse. Really worth it. Yeah. How long do you normally wait to let this digest till you go train? I'd want to wait at least an hour and a half. Ich habe ein Video gemacht zum Thema Pre-Workout. Ich habe ein kleines Guide rausgehauen. Aber mit dem, also gut, er hat ja nicht die Schokoladenmilch geäxt, hat er ja gesagt, er trinkt die über den Tag verteilt, aber bei so viel Essen, das ist schon, ja, 1,5 Stunden ist schon wirklich knapp gerechnet. Like an hour would be kind of pushing it. Aber wenn er die Erfahrung gemacht hat und es funktioniert bei ihm, dann, wenn er Power hat. And any less than that, depending on the lift, it would probably mess with me. You're like you start getting ready for the gym after an hour and a half, or like you're at the gym ready to go? I don't know, like Macht mehr Sinn, ja. hour and a half would be like me leaving towards the gym. Like anything less than that, this would definitely be messing with me. And you take your pre-workout on the way, or? Yeah, I'll take it like depending on how far the gym is. Mm-hmm. Like if it's 5 minutes, then I'll just drink the pre at the house. Okay. But if it's like 30, then I'll just drink it on the way. I feel like if you drink it right before you start, your first like 5 sets, it's still kicking in. Mm-hmm. Right? That just seems foolish. Ich genauso. Influence upon ours, talk for half an hour, then we train. Also einen Glucker Magen will keiner haben. More like an hour. Or an hour. Wir sind jetzt schon bei 50% des Videos und der ist immer noch seine Cereals. Alles geht jetzt wieder. Der Puls rast, der Rasen pulsiert. Eating is not the fucking hard part. It's eating foods that will allow you to train properly. And at one point in my life, this was normal. As you progress, you reach a point where stuff like this starts to hinder you instead of help you. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt.
Auf diesem Weg stellt man irgendwann fest, dass die ganzen Dinge, die man vielleicht früher gemacht hat, einfach ersetzt werden und zwar Step by Step. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Der Typ ist 21 Jahre alt und isst und trinkt, was er möchte. Aber irgendwann kommt auch bei ihm vielleicht der Punkt im Leben, wo er selber einsieht, ey, das ist gar nicht gesund. Das ist gar nicht gut für mich. Ich kann noch mehr performen, noch besser performen. Und vielleicht so, wie ich mich in der Diät verhalte, wenn ich mich so im Aufbau auch verhalte, mache ich vielleicht noch mehr Progress, weil die Diät läuft irgendwie immer gut, aber der Aufbau nie. Schön gesagt. Aber Fuad hat eine sehr schöne, reflektierte Meinung. In vielerlei Hinsicht, aber natürlich teilt man nicht jede Meinung. Ich kenne ihn ja auch nicht komplett. Oh, you know what? Maybe I should have put all the milk in there. Because this milk's delicious. Sag ich doch. Flavored? Yeah, all the fucking sugar in it. Ich bin so froh, dass es mittlerweile so Designer Ways im Geschmack Cinnamon Sugar oder sowas gibt. Das ist ein Lifesaver. The sort of the way he's doing stuff, does it remind you of like when you started? Like what are some differences that you can say that like... Honestly, Mike, it's exactly the same. The training is the same. It's just reckless with passion. It's not about being perfect. It's about instinct and feel, which I love. The only thing I would caution him with training is not to change anything because anybody said so. Because if it's working and you're building muscle and you're growing, then who cares what anybody says, in my opinion. Results speak louder than anything else. Deswegen sage ich jedes Mal, jeder Split funktioniert, wenn du funktionierst, wenn du wirklich Gas geben kannst. Und wenn man sich jedes Mal reingrätschen lässt und verunsichern lässt, dann läuft es auch nicht gut. The only reason there would be any caution in his training is I suffered a lot of injuries because of the way I trained, I think. So the reckless, ruthless, passionate, like just train for the feel and the love of it is amazing. But the bigger you get, it can catch up with you. So it has to be refined at some point. Deswegen ist es gut, dass der Sam wahrscheinlich so ein Umfeld hat wie Fuad, um einfach zu sehen, wo es hingehen könnte und sich von den Meinungen inspirieren lassen. Aber man muss ja nicht gleich ein ganzes System ändern. Wenn er überzeugt davon ist, dass es funktioniert, dann wird ihn keiner davon abhalten können. That's the only thing. But so I retired like 5 years ago, but being around Sam makes me want to fucking bodybuild again. Like I'll give you a perfect example. This morning, he said, we were at the grocery store. He's like, it's 11 o'clock. I've been up for 3 hours. I haven't had a meal yet. I don't think that way anymore because I've been retired for 5 years now or more. So, but it reminded me, I'm like, oh yeah, I used to wake up and the first thing on my mind was, what the fuck am I going to eat? So. Diese Fragen stellt man sich wirklich immer noch. Also ab und zu stehe ich morgens auf und denke mir so, eigentlich müsste ich jetzt frühstücken, aber ich mache es einfach gar nicht mehr. Also diese Routine über so viele Jahre verfolgt ihn wirklich sehr, sehr lange. Yeah, it's very, very much, and that's this part of the thing that bothers me when people are commenting online and they're like, oh, he's doing this wrong and doing that wrong. A lot of the people that are commenting are veterans of the sport or they've been around for a long time, but a lot of them forget what they were like when they started. And that's the shame, right? Because when me and Ian talk about Sam or me and Mike talk about Sam, we laugh in a positive way because we're like, fuck, that was us, right? So it's a shame when people who 20 years later forgot that that's where they came from also. Das Problem ist an der Stelle natürlich, dass Leute, die noch nicht 21 sind, sondern 16, 17, die wollen so sein wie er. Die haben ja diese reflektierte Denkweise noch nicht, dass man zurückblicken kann und sagen kann, haha, so war ich auch mal, sondern denken sich, boah, krass, so will ich auch mal sein, weil das ist ein krasses Extrem mit 21 Jahren, sowas zu normalisieren, ist auch heftig. Also deswegen, da fehlt der Disclaimer irgendwo an der Stelle, aber am Ende des Tages kann man nicht jeden dafür verantworten, der auf Social Media irgendwas postet, dass man sagt, ja, das ist nicht richtig, was er macht, weil keiner zwingt einem zu irgendetwas. Was er fehlt, ist die Sichtweise auf sich selbst, die Reflexion, dass man sich selber eingesteht, ey, was möchte ich eigentlich, ja? Möchte ich das überhaupt? Nur weil das cool aussieht, kann ich nicht einfach ein Fan von ihm sein? Kann ich einfach zuschauen? Ich muss ja auch nicht Cristiano Ronaldo sein. Ich kann ihm auch zuschauen, wie er spielt. Gefällt mir ja auch. And that's why when people say, oh, you should change this or you should change that or you should teach him this or teach him that, I'm like, no. Ist nicht seine Aufgabe. Also
bei so vielen Nachrichten und Kommentaren weiß Sam, was er tut. Der weiß das. Those things. Auch wenn ich es nicht gut finde, aber wen interessiert's? Also er schadet ja niemand anderem damit, außer den Leuten, die er inspiriert. Und naja. He's doing everything Schwieriges Thema. right for him. He looks better than I did at fucking 21. So those things will come in time as he learns his own body. Is it good to get tips here and there? Of course. Everybody should be like, yeah, you know what, you can try this, try that. But you don't change something when it ain't broke. So, no, it's... Das Zitat passt jetzt nicht ganz so. Du kannst was ändern, vor allem wenn es broken ist. Ja, also man sieht ja Dinge, die nicht ganz stimmen mit 21. Ja, aber das ist, wie gesagt, da sind andere Generationen, andere Denkweisen und am Ende des Tages ist Wert recht, Wert nicht recht. So, das ist halt wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, immer wieder darüber zu urteilen, was jemand anderes macht. It's like a blast from the past. So, yeah, it's pretty impressive. And then the other thing too is he's doing all this while in school, while with a full-time job, while also dominating the social media space. Das ist natürlich krass. Also vielleicht schöpft man daraus eher Inspiration, sein eigenes Leben so hinzukriegen, dass man mehr Kapazität hat, als man sich vielleicht eingesteht. Vielleicht zieht man das daraus. So all of it together is like, it's pretty insane to watch. So. Die Generation auch zurück oder auch mitunter schon meine, die tun sich schwerer in Dingen, also als einfach nur zu tun, ne? Einfach machen, weil Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N, ja, tun und das macht er. Da kann man sich ein Vorbild dran nehmen. Yeah, now we're just going to digest the fucking 2 liters of milk I drank. Try and put I him see you burping a little bit over there. You know what? It's funny when I watch Sam's videos. He's always burping, like in between his sentences. Now I know why. No, it's going to be good. We're going to go. Sam, what do you think? We'll do my workout today? Yeah. Something a little different? Probably not too much, like, Nach dem ganzen Gespräch sitzt der dort und ist immer noch. Not too much pressing. just because, I mean, my front delts are, like, already pretty big. I don't do a lot of. My front delts are too big. No, don't worry. I think you'll like the workout. We'll do some pressing, but it's not the primary. Like, it's not the base of the workout. Endlich kommen wir ins Training. You know, we need a hostile funnel. It's coming. Is it? It's coming. All right, that's legit. I'm on top of it, Sam. Don't worry. Everything this year is going to be You came along at the right time because we got all new shit coming up. I'm not going to do the other hand funnel. Du bist 21, ich glaub's nicht. He doesn't need to. He's got a big mouth chug. Hand funnel. I know about the little hand funnels that people do. I've never done a that. hand funnel. I've done that. Oh my God. You're not hardcore until you've done a paper funnel. I've done the paper funnel before. Okay. I thought you were only doing 50 grams. Well, each scoop was a Oh, whole it's half. scoop. Okay, yeah. Just so I could actually pour it in without spilling it all. Yeah, okay. My turn. Sam, you always train with about 50 grams of carbs intra? Yeah, I mean, if I'm trying to gain weight, I mean, that's 200 calories right there. You know, I definitely think there's maybe a marginal energy strength increase, but, you know, if I was trying to diet down, I mean, this would be 0 calories. You know, I don't love drinking my calories. Bei der Menge an Kohlenhydraten brauchst du kein Intra. Also vor allem, es sei denn, sein Training geht 3 Stunden lang, dann kann man das ab der Hälfte des Trainings sippen. Wenn sein Training jetzt 2 Stunden geht, dann könnte der nach 1,5 Stunden anfangen, einen Schluck zu nehmen, aber brauchen tut er es auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Trying to lose weight. I'd rather eat 50 grams of rice before the workout. Would you say you feel like you get an extra pump, though, when you have the added sugars? Yeah, I would say that. Just from being full. Yeah. More endurance probably too. Vollsein ist aber nicht so, also das ist kein Vollsein. Ja? Ihr müsst nicht so viel essen, um voll zu sein. Der Glykogenspeicher ist, wie gesagt, der ist nicht so groß. Der ist so groß. Yeah, makes sense. It's kind of hard to gauge the difference. I feel the endurance when I have the extra Pico 2, but when I'm just doing CDX, I definitely feel more of a swole feeling when I'm training. Yeah. Yeah.
I'll have to see what happens when I switch to doing less of it to none when I start trying to trim down. Oh, you'll feel it. Because I'm sure I've been exposed to just constant. You know, that's one of the hardest things about dieting is like that first. You've dieted before. Yeah. That first couple weeks, man, is the that's bitch. When you're the softest, but you're also the smallest. Well, it's also when you're like. I mean, it depends how you diet. If you keep doing exactly what you're doing, but just trim everything down slowly, then you don't notice it as much. But if you go from eating like cereal and fucking all that to eating like chicken rice, I noticed it like that. Yeah. Right away, I'm like, I don't feel that like super swole fucking feeling. Then your body's got to get used to that again. So it probably takes a couple weeks to train for your Yeah, body that's what I'm saying. Like it takes a couple weeks. Yeah. And your then body adapts. Yeah, and then you start. I don't know if it's because your body adapts or maybe you just get used to it. Yeah. But like, I definitely feel a difference when I'm eating shittier food with like lots of sodium and lots of fucking carbs, versus like cleaner food with like less sodium and less fucking yeah. I could feel a difference right. I think that's why I keep eating shit. Es liegt auch daran, wenn die meisten Leute in eine Diät gehen und einfach mal kilogrammweise Gewicht verlieren, dass sie weniger Carbs und weniger Salz im System haben. Ja, das bindet beides Wasser, und zwar sehr viel. I like the swole feeling before training. Yeah. An inflammatory response. Yeah. Post workout, you know, any of my viewers they're gonna recognize this, the cluster dextrin shake. Jetzt haben sie gar nicht das Training gezeigt, sondern nur das Post-Workout. Mann, So. Er hat jetzt gerne gesehen, wie er aussieht. Going a little extra this time, so 100 grams worth of cluster dextrin, and then 2 scoops of the milk chocolate. Das sind nur 400 Kalorien von dem Zucker. ISO. So this is before even the actual post-workout meal, but you know, I want to get some easily digestible carbs into the system as soon as possible. Jetzt möchte er Easy Digestible Carbs. Die brauchst du eigentlich vor dem Training, ja, weil du deinen Magen belastest im Training. Ja, das ist wirklich, ich verstehe es, wenn man wirklich Hardgainer ist und Probleme hat zuzunehmen, weil ich glaube, bei der Menge an Essen könnte er auch schon wirklich fett sein, aber ist er nicht. Also ich weiß nicht, in welcher Phase er gerade ist, aber er sieht nicht fett aus. Er sieht sogar sehr definiert aus an den Unterarmen und auch an den Schultern, wenn man durch das Shirt schaut. Ja, da gibt es natürlich andere Wege, sich Kalorien reinzupfeifen als diesen. Also das ist nicht die einzige Komponente, die man bedienen darf, und zwar Cheat Foods. So I'm not a big fan of sipping on this, so I'll just chug it and move on to the next meal. Gibt es einfach eine 30 Sekunden Aufnahme, wie er trinkt. Alles klar. Ich dachte wirklich, die gehen. Ich habe nochmal von Fuad früher so Videos geschaut beim Essen. Da war er immer im Restaurant Chicken essen oder sowas. Ich dachte wirklich, die gehen ins Restaurant oder so. I gotta eat what you eat. I don't want to eat more. You can eat more. I'm not gonna. How's it going? Good. How are you? Can I get a hamburger? Right. And a little hamburger. Both are gonna have tomato, lettuce, pickles, tomato, ketchup, mustard. Okay. And Das war bis jetzt ein Full Day of Cheating. Also manche Leute machen so 10K Calorie Challenges, wo sie Cheat Meals essen. Das war so ein Tag. hot dog as well. Gotta have a hot dog. Yeah. Would you like any toppings on that? That's what she said. Yeah, I'll have ketchup, mustard, and relish. All right. Fries, drinks, or a shake today? No fries, but I'll have a large drink. Yeah, so again? Whatever they want. I'm taking care of them. All right. All right, that's what she said. Cheeseburger with mustard, lettuce, ketchup, and actually that'll be it. Mustard, lettuce, ketchup, and a medium fry and a large drink. All right. Eisbergsalat hat echt, also wirklich, ich weiß nicht, wo die Vitamine herkommen. Oder die Ballaststoffe. That'll be perfect. Auch bei Pickles und sowas, ne? Aber ey, ganz ehrlich, 1 ist mehr als 0. I'm gonna have a hamburger and a little hamburger. Both of them with ketchup, mustard, relish, pickles, and onions, please, and pop. Ketchup, mustard, relish, and onions? And pickles, yeah. All right. Stille hilft mir, offen für Inspiration.
Das sind wahrscheinlich 2 Jahre Unterschied zwischen den beiden, muss man sich mal vorstellen. Oder der ist vielleicht 18, 19, Sam ist 21, sieht aus wie ein Mann. Diese ganzen Automaten, die vermisse ich richtig, wo man so sich seine Getränke mischen kann. All over the place. You're adored, sir. You're The adored. message is spreading. Happening more and more for you? What? Happening more and more for you? I got another one. Die sind so ähnlich alle. Du wisst es genauso wie hier, diesen ganzen Frisurstil so bei den 15- bis 20-Jährigen, so die gleichen Haare. So ist auch dort scheinbar. So witzig. So how do you know Sam? Oh, I watch him like every night. Ich sag ja, er ist ein Idol und eine Inspiration für so viele junge Leute. Er ist gefährlich. Also ich hoffe, dass die jungen Leute reflektiert genug sind, ihn nur als Figur des öffentlichen Lebens zu sehen, als Inspiration, wie sie mal sein wollen. Da gibt es bessere Vorbilder. Und ich mag sowas echt nicht zu sagen, aber wenn es darum geht, sich selbst zu schaden, muss man ein bisschen Zeit vergehen lassen und ein bisschen Reflexion, weil sonst, in meinen Augen, kann jeder tun und lassen, was er möchte, wenn es nur sich selbst angeht. Aber bei so einer Reichweite muss man aufpassen. Ich habe auch einen kleinen Bruder, der ist 16. Und da denke ich immer mit einem Auge dran und denke mir so, von wem lässt er sich wohl inspirieren gerade? We watch it a lot. We love watching it. We follow a lot of your tips too. Yeah, I'll keep pumping them out. The debut all over again. I have a lot of meals to catch up on. This is what Meal Tuesday, is it? I'm pretty good. I'm more than halfway done for the day. So what time is it now? 10-ish? Yeah. Took a huge nap after we got back from Five Guys. Yeah. Frisch gekocht, gar nicht mehr mit den ganzen Uncle Ben's Packungen hinten. Still got a little more calories left. Because right now I'm at about 4,700. Pretty much I want to hit at least 52-ish. Also der ist gerade bei 4.700 Kalorien und will 5.200 Kalorien essen. Endlich mal eine Angabe. Oder ich habe sie überhört. 11 grams of fat, 22 grams of carbs in each of these. There's 3 grams of protein, but I mean it's from dough. I never count that. Like from bread it's nothing. Das zählt auch natürlich. Auch das hat Kalorien, auch das hat Nährstoffe. Bloß bei so viel Essen, was der isst, spielt das echt keine Rolle. Also ich frage mich überhaupt, wie der auf seine Proteinmenge kommt. Also da ist ja wirklich kaum Lean Meat drin, so wie man das normalerweise in amerikanischen Food Eating sieht. So. Also es gibt ja 1000 Wege. Kannst ja auch den ganzen Tag Shakes trinken, funktioniert ja ebenfalls gut, aber habe ich jetzt irgendwie ein bisschen verpasst. So that plus, I don't know how large aber die Original Glazed von Krispy Kreme sind die geilsten. cups are, maybe 4 cups of milk. That's going to be another 30 grams of protein, 30 of fat. And ich finde es krass, der hat einen Sponsor. Ja, also der hat wahrscheinlich auch das Taschengeld dafür, sich Supplements zu besorgen. Also selbst wenn er keinen Sponsor hätte. Warum die ganze Milch? Aber natürlich wegen der Kalorien und so, aber ja. Ist hochwertiger einfach, wenn du dein Whey so drin hast, statt die ganzen Fette aus der Milch noch nebenbei. Da wären ein paar Nüsse oder sowas auch nicht verkehrt gewesen. 50 carbs, 48 carbs. That's perfect. I can take my vitamins and go to bed. Und die Vitamins, die werden wahrscheinlich nicht mehr reichen, also das, was er bräuchte. In my mind, all these carbs right now, for one thing, it's going to help me recover. And then I'm going to be nice and full for arms tomorrow. So, clearly I'm not too specific about where I'm sourcing them from. Right, like you haven't seen, chicken and rice all day. What were some of the carbs from earlier? I'm trying to remember now. Cereal. Oh yeah, the cereal. The cereal, that was the biggest one. French fries, burger buns. Yeah, the buns. I mean, yeah, oh yeah. Like for the most part, the calories are calories. That's pretty much always been my approach to it. Just because if you don't eat enough, right, you're not going to gain any weight. And if you end up eating too much, you'll never lose weight. Bei der Menge an Kalorien, die er isst, ist es definitiv machbar, das mit Nährstoffen zu füllen, wenn man möchte, wenn man wollte. Vor allem, wenn man das Ganze Vollzeit macht und sich quasi, na gut, er arbeitet, hat ein Studiumleben, okay, das ist krass. Aber für das Video jetzt hätte er auf jeden Fall ein bisschen Gemüse essen können. So first and foremost, right, I find the most important thing is just the volume of food that you're taking in every day. Now getting into more specifics of like
micronutrients and whatever. I've always kind of been under the idea that taking a multivitamin is at least approaching a level of equivalency to getting a very well balanced diet with all your potassium and electrolytes and whatnot. I'm sure it's not exactly the same, but 5,000 calories worth of chicken and rice may be a bit more time consuming to prepare rather than simpler stuff like this for me. But after Es gibt diese ganzen Bodybuilder, die packen sich das Ganze in einen Shake und trinken das mit Wasser runter. Wenn es darum geht, dass es, wie nennt man es, wenn es wirken soll und nicht schmecken soll. So I'll just take my vitamins and then after this podcast, just go to bed. So that's pretty much it. How many donuts are you eating? I think 4. I got 4 on the mind. Okay, I'll eat the other 2. He's there for you. I'm there for you, brother. Don't leave you hanging. How much milk? I'll probably do 4 cups. Ich habe lange nicht mehr so eine fettige Milch gesehen, dass sie so, wie so Sahne reinkippt. 4 cups. That's like 2 cups right Yeah, now. this is 2 here. Oh, I can't drink 2 fucking glasses of that shit. I might I'm just gonna do 2. Actually, 2 will be good. I'm gonna do 2 cups of milk and a scoop of ISO H1. Don't do the milk, please. Because that way I don't have to do the other 2 milk. No, this lactate doesn't fuck with me, man. Oh, it's good lactate, that's right. Yeah. Oh shit. Yeah. No, I'll just do the 2 actually. Now that I'm looking at it, this will be good. Trying to find like a fork. Oh, over here. Actually, that could be good. What's the fork? Oh, I got the handle dirty. What do you mean, because of donuts? For real? Wow. I never thought of this. Ich verstehe aber, warum er polarisiert. Also er hat eine echt coole, einzigartige Ausstrahlung und seine Stimme, das ist ja schon sehr, sehr viel wert. Und er macht einfach das, was er macht. Und ihm ist, egal ob die Kamera an ist oder nicht, davor ziehe ich meinen Hut. Ne? Das fehlt mir auch ein bisschen mehr Authentizität. Auch wenn man denkt, man ist es vielleicht, ich habe das Gefühl, der verstellt sich gar nicht. Und das ist cool. Sophisticated bodybuilder. Okay, I don't need a fork and a knife. I'll just do double option. Just cut it in half and do half at a time. But pretty much every time I'll get back from Kroger when I'm at school, and there's a Krispy Kreme box in the groceries, I'm just hunched over the counter. Very simple. Mich würde echt interessieren, wie der ist, wenn er in der Prep ist. Also wenn es da nochmal ein Video geben sollte, dann bin ich echt gespannt. Und ich weiß auch gar nicht, ob er auf die Bühne gehen möchte oder nicht, oder ob er einfach nur Lifestyle-Athlet ist. Still white guy, yeah. I like your eating style, so you have to just stick a butter knife in it with your mouth. I'm not about cleanliness per se, but I mean, like just having sticky fingers. Yeah. That's something you got to deal with. Yeah. I have the same aversion with crumbs, so I try to one bite everything that I eat. Well, Just walking your lunch. I'm gonna order another dozen. Yeah? Oh, well, yeah. I should eat. Ich glaube, das war's dann noch mit dem Video. Mehr Infos kommen da nicht raus. Es ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, mal zuzuschauen, wie sich ein 21-Jähriger heutzutage so ernährt. Nee, ist auf jeden Fall kein normales Beispiel gewesen für Full Life Eating. Auf jeden Fall ein sehr krasses Beispiel. Aber ich verstehe auch die Klickzahlen. Ja, der Junge ist auf jeden Fall am Polarisieren. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen reinschauen bei dem. Ja, das volle Video lasse ich euch ebenfalls nochmal in der Beschreibung unten. Ihr wisst, mit dem Code ALDIN könnt ihr mich mal unterstützen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ja, wenn ihr Lust auf mehr sowas habt, mir jetzt Spaß gemacht, weil ich das Video so oder so sehen wollte. Und wenn ihr das gleich mitschauen wolltet, dann umso cooler. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und bis zum nächsten Mal.